আচ্ছা, এখান থেকে যদি আমি যদি কনসেপচুয়ালি দেখি, এরকম যদি একটা থাকে কন্ডাক্টর, ক্লাস 10-এ অনেকে পড়েছো, নাও পড়ে থাকতে পারো, ম্যাথামেটিক্সটা পড়োনি। So this is the conductor of length L. If there is a heat source at the surface at temperature say T1 and temperature say T2, so temperature difference is equal to T1 minus T2, then heat will flow to this surface, from this surface normally. Okay, so this depends on the rate of heat flow. The rate of heat flow will be dq dt is equals to, or proportional লিখতে পারো, proportional to area of cross section and the temperature gradient, temperature difference and length. Okay, or dq dt is equals to some constant a l. Okay, so this is called thermal conductivity of material. Okay, now k is equals to dq dt to l by a delta. T is in Kelvin scale. T is in Kelvin scale. So Kelvin. T is in Kelvin scale. Okay. So this T is in Kelvin scale. Now dq by dt. So this is q is nothing but heat. So rate of energy. So the rate of flow of energy, we can say rate of flow of energy is nothing but what power. Rate of flow of energy, right, is nothing but power. So we can write is as a what, dq by dt. We can write as what, or simply what. So this will gives you what, this will gives you length, dimension of length, and this will gives you L square, and this will gives you Kelvin. Okay, this is Kelvin. So this what, 10 to the power minus 1 Kelvin to the power minus what, টেন্থ মানে হচ্ছে মিটার, ওটা মিটার দিয়ে লিখেছে। ওকে, এটাকে মিটার দিয়ে লেখো, প্রবলেম নেই। ওয়াট মিটার মিটার স্কোয়ার equals to what, 2 minus 1 Kelvin to thermal conductivity. So answer is C. Answer, and this answer is বোঝা গেছে? বলার আছে কারো? Okay, next problem. Next problem.
force, acceleration and time are chosen as fundamental স্যার অপশন quantities. বি হবে। Find the dimension of energy. Option B. সোহম বলছে অপশন বি, তাই তো? আর কেউ? স্যার আমি। তুমি কি বলছো? স্যার বি। বি। তুমি কে? আমি দেখতে পাচ্ছি না এখানে। সৌরতোষ। হ্যাঁ, সৌরতোষ। সৌরতোষ। বেশ, সৌরতোষ সোহম দুজনাই অপশন বি। স্যার বি। কে বলছো? ইধান্ত। ইধান্ত। বেশ, ইধান্ত সৌরতোষ বলো। আর কেউ? আর কেউ? বেশ, কেউ যদি না হয় তাহলে আমরা এটাকে দুটো মেথডে করতে পারি। কিভাবে করবো একটু দেখা যাক। ফার্স্ট অফ অল, এনার্জি, ডাইমেনশন অফ এনার্জি। আচ্ছা, এনার্জি ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু ওয়ার্ক ডান বলতে পারি। ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ার্ক ডান, এভাবে আমরা করতে পারি। ওয়ার্ক ডান ইকুয়ালস টু কি লিখতে পারি? ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট লিখতে পারি। ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট। বেশ, তাই যদি করি, ইজ ইকুয়ালস টু লিখতে পারি ফোর্স ইন্টু বাই ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম স্কোয়ার into time square, which is force into displacement by time. So displacement by time square, which is nothing but displacement by time square, nothing but acceleration, right? Displacement by time is nothing but acceleration into t square. So this gives you force F, this gives you acceleration A, gives you time square. Excellent. আর কিভাবে করতে পারতাম? এনার্জি কি জানি? এনার্জি ইকুয়ালস টু এম এল স্কোয়ার টি টু দি পাওয়ার -2, রাইট? ফোর্সের ডাইমেনশন জানি, এম এল টি টু দি পাওয়ার -2। অ্যাক্সেলারেশনের ডাইমেনশন জানি, এল টি টু দি পাওয়ার -2। টাইমের ডাইমেনশন জানি, টি। তাহলে কি বলেছে? Find the dimension of energy. So let us assume is proportional to F to the power A, acceleration to the power B, and time to the power C, or E equals to কি লিখতে পারি? F to the power A, acceleration to the power B, time to the power C, some constant. Okay, so dimension of this is equals to কি dimension থাকবে না, লিখবো না? Dimension of F to the power A, acceleration to the power B, time to the power C. এবার এই ডাইমেনশন গুলো পুট করো। ভ্যালু অফ দিস, প্রত্যেকের ভ্যালু আমরা জানি, প্রত্যেকের ভ্যালু আমরা জানি। ফাইন্ড A, B and you can also calculate the dimension from this also. Okay, এখান থেকে তুমি ক্যালকুলেট করতে পারো, এবিসি ক্যালকুলেট করে। তার থেকে বেটার অপশন অনেক ইজিলি ক্যালকুলেট করতে। এমসিকিউ যখন ক্যালকুলেট করতে হবে আমরা এইভাবে ইউজ করতে পারি শর্ট মেথড। We can also calculate from, okay, we calculate this and we put the value here, put the value a b c এর ইকুয়েশন ভ্যালু পুট করব, দেখবো সেম চলে আসে। ওকে, প্রবলেম নাম্বার 4 করো। আমরা কিছু কিছু জিনিসের ডাইমেনশনকে মনে রাখবো। ফর এক্সাম্পল ফোর্সের ডাইমেনশন মনে রাখবো, ফর এক্সাম্পল গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্টের ডাইমেনশন মনে রাখবো, ফর এক্সাম্পল প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্টের ডাইমেনশন মনে রাখবো, এনার্জি ডাইমেনশন মনে রাখবো, পাওয়ারের ডাইমেনশন মনে রাখবো। এরকম কিছু কিছু অবভিয়াসলি অ্যাক্সেলারেশনের ডাইমেনশন আমাদের মনে রাখার কিছু নেই, আবার প্র্যাকটিস করে এমনি হয়ে যাবে। এরকম কিছু কিছু ডাইমেনশন যদি আমরা মনে রাখতে পারি তাহলে প্রবলেম সলভ করতে আমাদের প্রচুর সুবিধা, খুব কুইকলি প্রবলেম সলভ করতে পারবো। কিছু কিছু ডাইমেনশন প্র্যাকটিস করতে করতে আমরা কি করবো, মনে রাখার চেষ্টা করবো,
তাহলে আমার কি করবে, ডাইমেনশনাল অ্যানালিসিসে আমার কোনো প্রবলেম আসবে না। স্যার অপশন এ লাগছে। অপশন এ, সোহম অপশন এ বলছো, হ্যাঁ Yes, sir. অ্যান্ড Sir, Shodatas. অ্যান্ড Shodat. আর কেউ? মেয়েদের আজকে কেউ জয়েন করেনি, মেয়েদের কি প্রবলেম করতে খুব মানে ইস্যু হচ্ছে নাকি? কে কে জয়েন করেছো? মেয়েদের কেউ জয়েন করেনি তাই তো? প্রবলেমস না করলে খুব মুশকিল হবে, এগোতে পারবো না। এরপরে যখন ভেক্টর শিখবো, ভেক্টরে শুধুই প্রবলেম, আর কিছুই নেই। থিওরি কম, প্রবলেমস অনেক বেশি, শুধুই প্রবলেম করবে। আর ভেক্টর যে আর একবার হবে না, তার মেকানিক্সের 50% সে মেকানিক্স বুঝতে পারবে না। ভেক্টর যে বুঝতে পারবে না, 50% মেকানিক্স বুঝতে পারবে না। নেক্সট ক্লাসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে আফটার ভেক্টর। তো অনেক মজাও আছে করে পেপারটা, অ্যান্ড খুবই ইম্পর্টেন্ট। অপশন এই হবে, অপশন এই হবে স্যার। ऑप्शन है इधान। ना ऑक्सीजन। ना ना ठीक है। सर मैंने नहीं बोला। স্যার সৃজন। সৃজন, ওকে দেখা যাক, আমরা একটু দেখি, ক্যালকুলেট করি কি করা যেতে পারে। তো এনার্জি ইকুয়েশন আমরা ক্যালকুলেট করে নিয়েছি। এনার্জির ইকুয়েশন, এনার্জির ডাইমেনশন ইকুয়েশন, বেটার ডাইমেনশন এম এল স্কোয়ার টি টু পাওয়ার -2। গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্টের বলতে পারবে কেউ? Sir, M minus. m to the power -1, m to the power Minus. -1 l cube, t to the power -2। টি টু -2, এক্সেলেন্ট। তাহলে আর এরপরে আর তো কিছু বলার নেই। তো ই বাই জি, ই বাই জি কি হবে, এম টু দি পাওয়ার স্কোয়ার এল টু দি পাওয়ার -1 ওভার 0 নাকি? হ্যাঁ, টি টু দি পাওয়ার। তাহলে অপশন এ। কত সোজা সোজা প্রবলেম দেয় বুঝতে পারছো নিটে, কত ইজি প্রবলেমস থাকে ফিজিক্সে। এই প্রবলেমটা করো। জি এর পর ওটা কি লেখা? হুম, জি এর পর সি ফর্মুলাটা? কি বলছো? না না স্যার, জি এর পর ফর্মুলাটা কি লেখা? জি আউট অফ সি জি এন্ড, তো কোয়েশ্চেনে বলছি। ওকে, সি এন্ড ই স্কোয়ার বাই 4 পাই এপসাইলন নট, ই স্কোয়ার বাই 4 পাই এপসাইলন is nothing but charge, is nothing but charge. So charge is charge, ই স্কোয়ার বাই 4 পাই এপসাইলন নট। এগুলো পড়াইনি, এগুলো পড়াবো। ওই কারণে মানে ক্লাস 11 12 পড়ার পর বেসিক্যালি ইউনিটস এন্ড ডাইমেনশনের কনসেপ্টটা ফুললি ক্লিয়ার হয়।
এই জিনিসগুলো তোমরা 11 12 এ পড়বে, এই পার্টটা তো 12 এ পড়বে। এপসাইলিয়ন নটটা কিসে? এটা কনস্ট্যান্ট, দিস ইজ এ কনস্ট্যান্ট। আচ্ছা তো বেসিক্যালি এটা হচ্ছে কুলম্ব ফোর্স। So this is nothing but Coulomb force, electrostatic force between two charge, electrostatic force between two charge. Okay, so F electrostatic is nothing but square by 4 pi epsilon naught r, এখানে r টা দেয়নি, ঠিক আছে, epsilon naught r square, ঠিক আছে। This is called Coulomb force, called Coulomb force between two charge having a distance r between them. Okay, so Fe r square equals to লিখতে পারি স্কোয়ার বাই 4 পাই এপসাইলন নট, রাইট। তাহলে এর ইউনিট লিখতে পারি, সরি ডাইমেনশন লিখতে পারি Fe r square dimension, force dimension is m l t to the power minus 2 আর r square dimension l square dimension m l cube t to the power minus 2. C velocity of light, c equals to velocity of light, c is nothing but velocity dimension, dimension of c is nothing but velocity dimension minus 1. Gravitational constant dimension কি বললে এইমাত্র, m to the power minus 1 l cube t to the power minus 2, correct? তাই তো, তাহলে আমি লিখতে পারি, হ্যাঁ বলো, কিছু ইস্যু আছে বলো। স্যার আমি জায়গাটা বুঝতে পারছি, না, না, electrostatic আছে। আমি তো শুরু থেকে বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি, আমি বুঝতে পারছি স্যার। হ্যাঁ বলো বলো, স্যার আমি শুরু থেকে বুঝতে পারছি না, বুঝতে মানে পারছো না? শুরুর পার্টটা কি করে বুঝতে পেলাম না। এটা গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্টে বুঝাইছি, ওই প্রথমেটা বুঝতে পারি। হ্যাঁ স্যার। এটা বুঝতে পারোনি? হ্যাঁ না স্যার। এটা বুঝতে অ্যাকচুয়ালি দুটো চার্জ, দুটো চার্জের মধ্যে এতদিন অবধি কি জানো, আইদার অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স কাজ করে আর রিপালসিভ ফোর্স কাজ করে, am I correct? হ্যাঁ তাহলে দুটো চার্জ, এদের মধ্যে কতটা অ্যাট্রাকটিভ আর রিপালসিভ ফোর্স কাজ, যদি সিমিলার চার্জ হয়, q and q চার্জ হয়, q1 and q2, এন্ড এদের মধ্যে যদি সেপারেশন থাকে, সেন্টার টু সেন্টার সেপারেশন যদি r হয়, তাহলে যে ফোর্সটা কাজ করে, সিমিলার চার্জ হলে রিপালসিভ ফোর্স এন্ড অপোজিট চার্জ হলে অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স, so which is nothing but called Coulomb's force, okay, or Sir, electrostatic. that is the potential difference, na? हाँ वो जो bringing of one charge from infinity to no, another no, charge, that is not, energy. that is different thing, that is a different thing. So what I want to mean, that the force between two charge, so you know the there will be force between similar charge repel each other, opposite charge attract each other, right? That information we have. Similar charge repel each other, opposite charges attract each other. Then what is the amount of charge? So this is called Coulomb force or force. Force between two charges is proportional. So force between two charges is proportional to the product of their charges, and inversely proportional to the square of their distance. So this force is some constant which is 1 by 4 pi epsilon naught, which is 1 by 4 pi epsilon naught for air. Some constant, this must be some constant, and that constant is nothing but 1 by 4 pi epsilon naught. What is this constant, what is the nature, that I am not going to discuss in this class. So this will be a different chapter in class 12. So this is called electrostatics. There I am going to discuss everything about this force. So this is the constant, remember this is a constant, so this is nothing but q1 q2 pi of r square. Here q1 and q2 is nothing but E, so that's why this force becomes 1 by 4 pi epsilon naught E square by r square. So r is nothing but distance. So from this we calculated E square by 4 pi epsilon naught, the value of E square by 4 pi epsilon naught, which gives you electrostatic force. So this force is called electrostatic force between two charges. Electrostatic force between two charges. Okay. তাহলে এই electrostatic force into distance square is gives you E square by 4 pi epsilon naught. So this part, so the dimension of this must be dimension of this. So dimension of force is m l to the power minus 2. Dimension of
r is length, so it is square, so this is length square. So স্যার স্যার ওই জায়গাটা কি বলছো 1/4 পাই, ওটা কি বলছো? ওই যে বুঝতে পারছি, এটা ক্যালকুলেট করে নিয়েছি আমি, এই ইকুয়েশন থেকে ক্যালকুলেট করে নিয়েছি। ওকে, 1/4 পাই, তারপরে কি বলছো এটা বুঝতে পারছি। this is a constant, this is a constant, 1/4 pi epsilon naught is a constant. এটা তো প্রপোর্শনাল, তাই না? প্রপোর্শনালটাকে যদি আমি ইকুয়েট করতে চাই তাহলে আমাকে কি একটা কনস্ট্যান্ট লিখতে হবে তো? হ্যাঁ, প্রপোর্শনাল ধরার জন্য একটা কনস্ট্যান্ট চাই। হ্যাঁ, That constant is nothing but 1/4 pi epsilon. That constant is 1/4 pi epsilon. Okay, ঠিক আছে স্যার। okay, so this is nothing but a constant. এটা আরো ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবো ক্লাস 12 এ। এখন এটা যদি করি এটার উপরে একটা দুটো ক্লাস নিতে হবে আমাকে। Okay, তো আরো ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবো। This is a constant, remember this is a constant, you can write this k also, it's a constant. The form of this constant is 1/4 pi epsilon. Okay, now you have to find out the dimension of length. How can we do that? So dimension, what will be the dimension of length? What will be the dimension of length? So we can write, how can we calculate the dimension of length? L is proportional to, we can say, c to the power a, c to the power b, and square by 4 pi epsilon naught to the power. Okay, so L is some constant, dimension of length. So this is not, you can write L, length. So dimension of length is equals to L, which is equals to dimension of c. C is nothing but L t to the power minus 1 to the power a. T is nothing but m to the power minus 1 L cube t to the power minus 2 b, and m L cube t to the power minus 2. Okay, so we calculate the value from this. Okay, so we can write, instead of this we can write m to the power 0, L to the power 1, e to the power 0, something to the power 0 gives you 1. So we can write L to the power a plus 3b plus 3c, m to the power minus b plus c, and e to the power minus a minus 2b minus 2c. Okay, equating, so 0 is equals to, keep, so 0, so m to the power 0, so power will be equal to be equal, so this equation must be equal when their power is equal. So m to the power minus b, so minus b plus c equals to 0, or from here b gives you c. Okay, again a plus 3b plus 3c, a plus 3b plus 3c gives you L to the power 1, L to the power 1. Okay, so b equals to c, so from here a plus 3b plus 3b equals to 1, a plus 6b equals to 1. Good. Again minus b, a minus 2b minus c is equals to 0, equals to minus a minus 2b minus, probably minus a minus 2b minus 2c. So this gives you, or a plus 2b plus 2c equals to 0, or a plus 4c equals to 0, or a equals to what, minus 4c. From here you can write minus 4c plus 6c, 6 4 ঠিক লিখলাম এখানে। আচ্ছা এটাকে এইভাবে না লিখবো না, সরি, এটাকে কি লিখতে পারি, a plus 2b plus 2b equals to 0, using this identity, a plus 4b equals to 0, a equals to minus 4b. So from here
from here minus 4b plus 6b equals to 1 or 2b equals to 1 equals to minus half half. So c equals to again half, and then what about b? B equals to minus 4 into b. B means half, which gives you minus 2. It gives you minus 2. Okay, তাহলে তাই যদি হয় তাহলে a gives you, তাহলে এটাকে লিখতে পারি কি, তাহলে l equals to লিখতে পারি l is equals to কি লিখেছিলাম মনে পড়ছে, l is equals to c to the power a power b and this to the power c. C means velocity of light. C means c to the a is equals to what? A is equals to, a gives you minus 2. So c to the power, what is c to the power minus 2, and g to the power b, g to the power b means half, and e by 4 pi epsilon naught to the power will be the answer. 1 by c square to the power half. So we can write 1 by square e square 4 pi epsilon naught or half. One by c স্যার square. স্যার পরের পেজে রাখবেন, স্ক্রিনশট তুলবে একটা। বলো। স্যার যেখানে আনসার বের করলেন না ওই জায়গাটা স্ক্রিনশট তুলবেন। ঠিক আছে স্যার। ইকুয়েশন অনেক কিছু না জেনেও আমরা কি করতে পারি, ইকুয়েশন গুলো ডাইমেনশনালি অনেক ইকুয়েশনকে কারেক্ট করতে পারি ইফ ইউ নো দ্য প্রপার রিলেশনশিপ আমাকে বলে দিয়েছে L is proportional to what, ABC, C, G and square by 4 pi epsilon naught. You can easily calculate from dimension. Coulomb's law সম্বন্ধে আমাদের কিছু আইডিয়া নেই, can calculate from dimensional analysis. নেক্সট প্রবলেমে যাওয়া যাক। হ্যাঁ স্যার। আরেকটু ফাস্ট করো, 20 নাম্বারের প্রবলেম আছে। আচ্ছা, তোমরা সারফেস টেনশন ফোর্স কি পড়োনি? আমি একটু বলে দিই সারফেস টেনশন ফোর্স কি। সারফেস টেনশন is called force per unit length. Force per unit length. একটা বডিকে যদি স্ট্রেসড করো খুব, তাহলে কি হয়, এর সারফেসে একটা স্ট্রেচিং ফোর্স কাজ করে। ফর এক্সাম্পল এয়ার বাবেল, প্রচন্ড স্ট্রেসড এয়ার বাবেল, সারফেসটা কি প্রচন্ড স্ট্রেসড। তো সারফেসে যদি কোনো একটা লাইন ড্র করো তাহলে দেখবে বোথ সাইডে এই স্ট্রেস সারফেসের বোথ ডিরেকশনে কি করবে, ফোর্স কাজ করে। এটাকে আমরা বলি সারফেস টেনশন। ফর এক্সাম্পল এরকম একটা যদি এয়ার বাবেল, স্প্রিক এয়ার বাবেল, তাহলে এটাকে যদি আমি ডিভাইড করি তাহলে দেখা যায় এই যে সারফেসটা রয়েছে এই সারফেসের করে বোথ ডিরেকশনে কি করে, ফোর্স অ্যাক্ট করে। So this force per unit length, so force, this is force, these are force. So force per unit length is called surface tension. Surface tension defined at S equals to force per S equals to surface tension.
force per unit length called surface tension. So we know the energy dimension, we know the velocity dimension, we know the timing dimension. Okay, how can we calculate the surface tension? So surface tension is equals to force per length, right? Okay, so in terms of this we have to find out. Okay, so energy is equals to force into length, right? Energy is nothing but force into length. So force is, we can write energy by length. Force we can write energy by length. Okay, velocity we can write length by time. Okay, can we write v square equals to length square by time square? Yes, we can. Okay, so let us take v square into time square length square. ওকে, আচ্ছা আমরা ওই ডাইমেনশনাল অ্যানালাইসিস থেকে করতে পারতাম। কিভাবে করতে পারতাম? অবভিয়াসলি সারফেস টেনশনকে আমি এস লিখতাম, এই ডাইমেনশনগুলো কি করতাম, প্রপোর্শনাল টু কি লিখতাম, অবভিয়াসলি এনার্জি টু দি পাওয়ার এ, ভেলোসিটি টু দি পাওয়ার বি, টাইম টু দি পাওয়ার সি, এই করে ইকুয়েশনগুলোকে ইকুয়েট করে দিতাম। অবভিয়াসলি এখান থেকে ক্যালকুলেট করে দিতাম। দিস ইজ দ্য ওয়ান ওয়ে যেটা আমরা নর্মালি করছি। আমি ওইটাভাবে না করে আমি ম্যাথামেটিক্যালি এখান থেকে একটু ঘুরিয়ে লেখার চেষ্টা করছি, করা যায় কিনা। নাও এটাকে ওয়ান ইকুয়েশন নাম দিয়ে, সরি এটাকে ওয়ান ইকুয়েশন নাম দিলাম, এটাকে নাম দিলাম নাম্বার 2। এটা দিয়ে তো করতেই পারি, এটা তো নর্মাল ইকুয়েশন। তো this is Yes, dimension level t square into t square by l is equals to l লিখতে পারি, অবভিয়াসলি লিখতে পারি। তো এটাকে নাম না দিয়ে এটাকে ইকুয়েশন নাম্বার 2। আচ্ছা, f বাই l করলে কি হবে? এখান থেকে এটা করলে f বাই l করলে কি হবে? তো f বাই l 1 ডিভাইডেড বাই 2, তাই যদি করি f বাই l is equals to t by l by স্কোয়ার, রাইট? করতে পারি তো, which is e to the e square b to the power minus 2 e to the power minus. So surface tension is, dimension of surface tension is to the power minus 2 or minus. So this ডাইমেনশনাল অ্যানালাইসিস থেকে অনেক বড় করে করতে পারতাম, ডাইমেনশনগুলো পুট করে দিতাম, এবিসি এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করতাম, চেক করবে বাড়িতে যে এইভাবে করলে সেম আনসার আসছে কিনা। উইল পুট দ্য ভ্যালু অফ দিস। সো আমি এস এর ডাইমেনশন এখান থেকে পেয়ে যাব। অবভিয়াসলি ফোর্সের ডাইমেনশন ইজ নোন, লেন্থের ডাইমেনশন ইজ নোন, উই ক্যান ক্যালকুলেট ডাইমেনশন অফ এস, that we know the dimension of energy, we know the dimension of velocity, we know the dimension of time. We can easily calculate the value of a, b and c, and we will put the value of a, b, c and have the answer. এইভাবে করতে পারি ইকুয়েশনগুলোকে রিঅ্যারেঞ্জ করে, সো দ্যাট আমরা এই ইকুয়েশনে পৌঁছতে পারি। আমাদের মেন টার্গেট কি ছিল? এফ বাই এল ইকুয়েশনে নিয়ে আসা ইন টার্মস অফ ভেলোসিটি অ্যান্ড টাইম অ্যান্ড ফোর্স। ভেলোসিটি, টাইম অ্যান্ড, আর কিছুই না। আমার মেন কি টার্গেট কি ছিল? এফ বাই এল ফরম্যাটে নিয়ে চলে যাওয়া ইন টার্মস অফ ভেলোসিটি, টাইম অ্যান্ড ফোর্স। তাই করেছি, বাই এফ বাই এল টার্মসে নিয়ে চলে গেছি।
এইভাবে করতে, তো এর কোনো ফান্ডামেন্টালি কোনো পার্টিকুলার রুল নেই যে এরকমই করতে হবে তোমাকে, যেভাবে পারবে ম্যাথামেটিক্যালি রিঅ্যারেঞ্জ করে এটা তোমার ক্যালকুলেশন, তোমার ক্যালকুলেটিভ পাওয়ার। নেক্সট প্রবলেম। এর একটা প্রবলেম আগের দিন করিয়েছিলাম, ডিসকাস ফোর্স দিয়ে করিয়েছিলাম, এবার ক্রিটিক্যাল ভেলোসিটি ক্যালকুলেট করতে বলেছে। So you have to find out this x, y and z. So এখানে বলে দিয়েছি ক্রিটিক্যাল ভেলোসিটি vc is proportional to eta to the power x, rho to the power y and r to the power z. What is eta? Eta is the viscosity. Eta is the viscosity and rho is density of the liquid and z is radius of the ball. Radius of the ball. স্যার আমি কোয়েশ্চেনটা বুঝতে পারিনি। Okay, radius of the or radius of the tube. Sorry, can radius of the tube. Sorry, হ্যালো here radius of the tube. Hello. স্যার আমি কোয়েশ্চেনটাই বুঝতে পারিনি। TDS বুঝতে পারছো না এই কোয়েশ্চেনটা? কোয়েশ্চেনটাই বুঝতে পারিনি, এটা কি বের করতে? You have to find out x, y and z. The dimension of critical velocity of a fluid flowing through a tube x pressure. So critical velocity called the terminal velocity for which this is the critical velocity, the velocity to which it is coming out, the liquid coming out of this tube. So it depends on the viscosity ratio, viscosity of the liquid, the density of the liquid and the radius of the tube, this radius of the tube. The velocity of this liquid depends on this. So velocity of this is proportional to, let's say, x to the power x, y to the power rho to the power y and z to the power, this is given. Now we have to find out the value of x, y and z. Okay, so we know the dimension of this equals to L t to the power -1. Dimension of eta, so আগে দিন করিয়েছিলাম সরি মনে পড়ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ লাস্ট সাম। হ্যাঁ, কি হবে ডাইমেনশন অফ এটা কি ছিল? মনে নেই, হ্যাঁ মনে নেই। ডাইমেনশন অফ এটা লিখেছিলাম Sir, is আমার it যতটুকু D? m L to the power -1 t to the power -1. So v is called terminal velocity. V is called velocity, terminal velocity. Density, rho is called density. Density is nothing but mass per unit volume and r is equals to length. Therefore we can write L t to the power -1 is equals to m L to the power -1 t to the power -1 to the power x m L cube for b and L to the power এটা y. Okay, or we can write m to the power 0 L to the power -1 m to the power x plus y L to the power -x y plus z to the power -x where there is 2. So equating 0 equals to x plus y, 1 equals to, or from here equals to y minus x minus y plus z and -1 is equals to minus x equals to 1, y equals to, putting the value x equals to -1, this, so equals to 1.
equals to -1 minus plus 3 plus z, it gives you 2 -1, right? তাই না? So x is what? X is equals to 1, y equals to -1 minus this equals to 1 minus 1 equals to 1, y equals to -1 equals to 1, y equals to স্যার ভিসকোসিটি মানেটা কি? হুম? ভিসকোসিটি মানেটা কি? viscosity. ভিসকোসিটি মানেটা কি? Okay, viscosity is nothing but you can say friction of liquid or fluid. Okay, friction of fluid is you can say viscosity. Okay, so তুমি জলের মধ্যে দিয়ে যাও, তুমি রেজিস্টিভ একটা ফোর্স দেয় ওয়াটার, তাই তো? তুমি যখন হার্ড ওয়ার সুইমিং করো, তাই তো? সো দ্যাট রেজিস্টিভ ফোর্স ইজ ইকুয়ালস টু viscosity. That resistive force, the coefficient of that resistive force, better to say, the coefficient of resistive force is called viscosity. Okay. So viscosity is, you can say, material properties of a fluid. More the viscosity of a fluid, more will be the resistive force. So it is a measure of resistive force. Okay. Viscosity of a liquid is the measure of resistive force provided by the liquid when it start to flow. Okay. Okay, when a liquid start to flow through over you can say layer, then there will be a resistive force against this relative motion between two layers. When a layer is flowing over another layer, then a resistive force act in between these two layers. Okay, so this is called viscosity. Okay, this is called viscosity, and eta is called viscosity coefficient. Eta is called viscosity. Okay. ওকে স্যার। এগুলো যাবো ক্লাস 11 এই রয়েছে, ফ্লুইড যখন পড়াবো ভিসকসিটি আরো ক্লিয়ারলি বুঝবো। আচ্ছা, এই প্রবলেমটা এখনকার জন্য আমি রেখে দেবো। ক্যাপাসিটেন্সও জানো না, ম্যাগনেটিক ফিল্ডও জানো না, এটা এখনকার জন্য রেখে দিই। এইটা করতে গেলে অনেকটা সময় নেবে নিয়ে, এখনকার জন্য এটা রেখে দিচ্ছি। কি মনে হয় নাকি করে দেবো? অনেকটা সময় লাগবে এটা, ফর নাও রেখে দাও। রেখে দিচ্ছি এখন, পরে করে নিও, পরে করে দেবো। নেক্সট প্রবলেমটা করো। তো used to form a unit of length and mass. তাহলে কোন দুটো অপশন, দা কারেক্ট অপশনস আর দিস আর, কোন দুটো অপশন এখান থেকে কারেক্ট, আর যে কোনো একটা অপশনও কারেক্ট হতে পারে। ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য কারেক্ট অপশন, you have to find out the correct option. So Planck constant is here, light is here, so velocity of light and gravitational constant. So in terms of Planck constant, light and gravitational constant, you have to find out the unit of length and unit of mass. Unit of length and unit of mass. করে করব obviously unit of length যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে L is proportional to কি লিখবো? কি লিখবো? h to the power a, e to the power b and g to the power c. এভাবে করব। যদি করি তাহলে কি লেন্থের ডাইমেনশন জানি, ডাইমেনশন অফ লেন্থ মেজার করব। h ইকুয়ালস টু কত জানি আমরা? Planck constant, the value of Planck constant. So dimension of Planck m l square t to the minus 1. আগের দিন করিয়েছি, m l square t to the power minus 1. Planck constant, this is called Planck constant, m l square t to the power minus 1. And velocity of light l to the power minus 1 to the power b, so this to the power a. And gravitational constant
m to the power minus 1 L cube to minus 2 to the power c. We will find the value of a, b, c. We will find the value of a, b, c from this equation. Okay. So this will gives you a equals to half, b gives you half, and c gives you minus half. এই দুটো যদি ইকুয়েট করে দিই, ডাইমেনশন m to the power 0, l to the power 1, t to the power minus 0 again ইকুয়েট করলে এটা পাবো। তাহলে l is proportional to কি লিখতে পারি? l is স্যার এই জায়গাটা বুঝলাম না। এল প্রপোর্শনাল টু এইচ টু দি পাওয়ার এ, সি টু দি পাওয়ার বি, আর জি টু দি পাওয়ার সি, এটা কি করে হচ্ছে? এটা এটা বলেই দিয়েছে এখানে, দেখো এটা ডাইমেনশনাল ইয়ে থেকে আমরা করতে পারি। যদি এটা প্রপোর্শনাল প্রোডাক্ট টাইপ হয়, এই রিলেশনগুলো কি আমরা ধরে নেব ডাইমেনশনাল। যদি হয় ডাইমেনশনাল অ্যানালিসিস থেকে কোনো ইকুয়েশন ফর্ম করতে হয়, উইল অ্যাজিউম দিস রিলেশনশিপ আর প্রোডাক্ট টাইপ, দিস রিলেশনশিপ আর প্রোডাক্ট টাইপ। ওকে, ক্লাস করতে পারবো না, এটা একটা ডাইমেনশনাল অ্যানালিসিস ড্রব্যাক বলতে পারো, আর লিমিটেশন। So if we know that the relationship between variable or physical quantity are product type, then we can calculate the relationship among them. So এখানে দেওয়া আছে মানে কি, এই লেন্থের ইন টার্মস অফ লেন্থ ক্যালকুলেট করতে কি বলেছি, ইন টার্মস অফ এইচ, সি এন্ড জি। এইচ, সি এন্ড জি। সো আমরা ধরেই নিতে পারি, সো উই ক্যান কনসিডার দ্যাট দিস লেন্থ প্রোডাক্ট টাইপ অফ এইচ, সি এন্ড জি। এটা যদি প্লাস করতে লেন্থ, তুমি বলতে পারতো স্যার আমি এই লেন্থটাকে প্রোডাক্ট টাইপ না লিখে লিখতে পারবো কি, ইজ প্রপোর্শনাল টু এইচ টু দি পাওয়ার এ প্লাস টু দি পাওয়ার বি প্লাস জি টু দি পাওয়ার সি। এটা ডাইমেনশনাল অ্যানালিসিস থেকে করতে পারবো না। এটা যদি রিলেশনশিপ হয়, we cannot find out this relationship from dimensional analysis. We can only calculate the relationship among physical quantity which are of product type. That means product of quantity z, if it is product of x, product of y, it is product of p, it is product of q, then we can calculate, we can find out. Okay? We cannot find the relation. এখানে দেওয়া আছে মানেই আমরা ধরে নেব কি প্রোডাক্ট টাইপ। it to the power b this h to the power a, c to the power b and g to the power c. So this l is proportional to, we can write h to the power half is b to the power মানে হচ্ছে c to the power half and c to the power minus. So l is proportional to, আচ্ছা এইগুলোকে কনস্ট্যান্ট নিতে পারি, h is proportional to this is, yes it is, this equation is true, h is proportional, l is proportional to root h, এইগুলোকে কনস্ট্যান্টের মধ্যে নিয়ে নিতে পারি চাইলে, obviously এটা কনস্ট্যান্ট এর মধ্যে নিয়ে নিতে পারি। So this relationship is true. On the other hand, mass is, we can say proportional h to the power x, t to the power y, t to the power z. Okay, we can write this, we can put the value of dimension of these and these, and dimension of mass, dimension of mass. Okay, so we know the dimension of mass, we will equate this, and we will find the value of this. আমি এখানে একটা জিনিস ভুল করেছি, সরি, এখানে বি সি এর ভ্যালুটা ভুল করেছি, এটা একটু চেক করতে হবে। স্যার আমার a 1/2 c মাইনাস 1/2 3/2 হবে এটা, সরি। হ্যাঁ -3/2 এসছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, -3/2 হবে, সরি, এক্সট্রিমলি সরি। আর জি টু দি পাওয়ার হাফ এসছে, এটা হাফ, এটা প্লাস হাফ, সরি। তাহলে এখানে কি হবে, সি টু দি পাওয়ার -3/2 জি টু দি পাওয়ার হাফ। সো এল ইজ প্রপোর্শনাল টু রুট এইচ। আচ্ছা এক্স ওয়াই জেড এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করো। এক্স ওয়াই জেড এর ভ্যালুকে যদি ক্যালকুলেট করি, এক্স উইল গিভস ইউ, so m to the power 1, l to the power 0, t to the power 0 gives you h to the power m l square, t to the power -1 to the power x, l t to the power 1 power y to the power minus. Find the value of x, y and z, and this gives you x is nothing but কত দেবে, half, y will gives you, y gives you again half, and z gives you
So in this case, m is proportional to e to the power half to the power half for কোনো রিলেশনশিপ আছে so এই রিলেশনশিপটা দেওয়া আছে m is proportional to root g না এটা root g এর সাথে proportional নয় তাহলে basically is proportional to h to the power half to the power is root of g to the power this. So this is inversely, so this equation is wrong. So m is proportional to root c. M is proportional to root c is the answer, and for L it is root. Okay. তো কারো কনফিউশন থাকলে বলো, আমি আরেকবার বলবো। বলো, কেউ বুঝতে না পারলে বলো, আমি আবার বলবো। So, sir, there are two answers. Hmm? There are two answers. There are Two answers. স্যার বলছি যখন হচ্ছে এরকম কোয়েশ্চেন থাকবে তাহলে হচ্ছে এগুলোকে প্রোডাক্টে ধরতে হবে তাই তো হ্যাঁ প্রোডাক্ট তিনটা টাইপ, there must be they must be product type, so this যখন relation must be product type. এটাই আমার ডাউট হচ্ছে ঠিক আছে Product type means it could be মানে to the power to the power -1 also, right? These are product type, na division type. Product type means division also, this could be also division, right? So these cannot be subtraction or addition. So this relationship cannot be in additional type, addition type. Okay, cannot be. So from this equation we cannot find the relation. Next problem. আচ্ছা e to the power এ আমি একটা জিনিস বলে দিই, so this exponential x, that means e to the power এটা কি লিখতে পারি x, e to the power কি লিখতে পারি, for example y, e to the power minus y লিখতে পারি, where y equals to x square alpha at. তো মাথায় রাখবে e to the power এর পাওয়ারে যা থাকে এই পাওয়ারে কোনো ডাইমেনশনলেস, দিস কোয়ান্টিটি ইজ ডাইমেনশনলেস। তো e to the power e to এর পাওয়ারে যেগুলো থাকবে e এর পাওয়ারে যা থাকবে তার কোনো ডাইমেনশন হয় না, দ্য ডাইমেনশনলেস, the dimensionless quantity. So here power যা থাকবে সেটাই কি dimensionless quantity. So x is length, x where x is the distance, k is Boltzmann constant, and t is the temperature. Remember this kt is nothing but energy. এগুলো পড়বো ক্লাস 11 এ গিয়ে কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাস যখন করব আমাদের ডিটেইলসে ডিসকাস। ওকে, is nothing but energy, kinetic energy of molecules. Okay, kinetic energy of molecules. Okay, you can say it is energy. So this equation is energy. Okay, so this must be dimensionless, so this must be dimensionless. তো আমি যদি করি এটাকে যদি করি, আচ্ছা এখান থেকে কি x to the power x square alpha kt dimensionless, right, equals to 1 লিখতে পারি, alpha equals to x square by kt লিখতে পারি। Okay, so dimensionless means 1, x square is length square, kt is energy, m l square t to the power -2, so this gives you m to the power -1, l to the power 0, t to the power -1. So these two must be dimension of force, because in left hand side it is force, so this must be, these two must be dimension of force, right? So F is equals to m l t to the power -2, which is nothing but alpha into beta. So this is alpha is this, so we can write beta is equals to f by alpha. So beta is f by alpha, m l t to the power -2, m to the power -1, l to the power 0. This gives you m to the square l or m square l square l. Is there any option for l? এইখানটা ভুল করেছি।
এখানটা ভুল করেছি, এটা প্লাস হবে, এটা উপরে উঠে গেলে প্লাস হবে তাই না, সরি সরি, তাহলে এটা প্লাস হবে উপরে গেলে, সরি m to the power minus square l to the power 0 l to the power, this will be the answer. এর পাওয়ারে যা থাকবে তার কোনো ডাইমেনশন থাকবে না, এই দুটো ডাইমেনশন মাস্ট বি ইকুয়াল টু ডাইমেনশন অফ ফোর্স, so we can easily, ওকে ইজ ইকুয়াল টু 1 টা কিভাবে করলাম? এটা ডাইমেনশনলেস, হ্যাঁ, হ্যাঁ। তার জন্য আমি 1 লিখতে পারি, ডাইমেনশনলেস এই কারণে আমি 1 লিখেছি, ডাইমেনশনলেস। দুটো রেশিও কি হবে, ডাইমেনশনলেস হলে বলতে পারি কি সেম কোয়ান্টিটি রেশিও, সেম কোয়ান্টিটি রেশিও হলে কি করব, এটা ডাইমেনশন 1 লিখতে পারি, ওকে এটাকে 1 লিখতে পারি, সেম কোয়ান্টিটি রেশিও মিন্স কিসের সাথে কম্পেয়ার করছিলাম? স্যার ফার্স্ট স্টেপে আমরা কোনটার সাথে কম্পেয়ার করছিলাম? হ্যাঁ বলো, ফার্স্ট স্টেপে আমরা ইকুয়েশনটা কার সাথে কম্পেয়ার করছি? এটা হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ফোর্সের সাথে ইকুয়াল, এর তো ডাইমেনশন নেই, এর টোটাল টার্মসটা কি ডাইমেনশন আছে, ডাইমেনশন নেই তো, না তাহলে এর ডাইমেনশন কি হবে, এর সাথে ইকুয়াল হবে, বলতে পারি না, আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। তাই লিখেছি, ওই কারণে এটা লিখেছি f ইকুয়ালস টু আলফা বিটা, আর তুমি ডাইমেনশন দিয়েও লিখতে পারতে তাই না, লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড তখনই তুমি লিখতে পারবে ইকুয়াল লিখতে পারবে কোনো একটা ইকুয়েশন যখন তাদের ডাইমেনশন সমান ইকুয়াল, তাহলে এর ডাইমেনশন নেই, তাহলে এর ডাইমেনশন মাস্ট বি ইকুয়ালস টু f এর ডাইমেনশন, রাইট? নেক্সট প্রবলেমে চলে যাওয়া যাক। আচ্ছা, স্ক্রু গেজ আমরা যদি মনে রাখি তাহলে পিচ কি বলেছিলাম, স্ক্রু গেজের পিচ কি, সার্কুলার স্কেল অন কমপ্লিট রোটেশনে যে লিনিয়ার ডিসটেন্স ট্রাভেল করে সেটাকে আমরা বলবো পিচ, রাইট? A circular scale for complete rotation of the circular scale, the linear distance traveled by the axis is called pitch. Okay, so pitch is here in millimeter range, I think in millimeter. So pitch is 1 millimeter. Pitch is equals to 1 millimeter. Okay, least count বের করতে পারবো, স্ক্রু গেজের লিস্ট কাউন্ট কি, pitch, number of division in circular scale, number of division in circular scale. So what is pitch? P is equals to 1 millimeter divided by circular division 100, which is equals to 0.01 millimeter, which is equals to 0.001 centimeter. Excellent. Main scale reading is 0, circular scale is 52 division, so total reading main scale reading plus circular scale division into least count. Main scale reading is gives you 0, circular scale division is equals to 52, least count equals to 0.001, which is gives you right. Oh, sorry. Next problem টা করো। হ্যাঁ, সময় দিচ্ছি কেন? স্ক্রিউ গেজ আর বার্নিয়ার ক্যালিপার্স স্যার কবে বোঝাবে আমাকে? হ্যাঁ বলো, স্ক্রিউ গেজ আর বার্নিয়ার ক্যালিপার্সটা কবে বোঝাবে আমাকে? আমি নেক্সট ক্লাসে একটু বুঝিয়ে দেবো। হ্যাঁ, নেক্সট কোনো একটা দিনে একটা সময় আমি তোমাকে টাইম দেবো, বুঝিয়ে দেবো, ঠিক আছে? ঠিক আছে। একটা আলাদা করে একটা সময় নিয়ে তোমাকে আধ ঘন্টা 1 ঘন্টা টাইম দিলে হয়ে যাবে। सर मुझे भी डायमेंशंस को लेके थोड़ा समझना था, वो मैंने मिस किया था। What? डायमेंशंस को लेके मुझे भी थोड़ा सा मतलब समझना था समझ में नहीं आ रहा है डायमेंशन? ना। मैं एक्चुअली उस टाइम पे तो मैं क्लास कर नहीं पाया था। क्लास कर नहीं पाए? हाँ, मैं तो ज्वाइन बाद में किया ना।
हाँ ठीक है कोई इशू नहीं है। मैं ये बार बार आते रहेगा, ये डायमेंशन एनालिसिस बार बार आते रहेगा, ठीक है। तो ये उतना भी इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, बार बार आएंगे तो बार बार रिपीट करेंगे तो ऐसा ही निकल जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ चीज है यहाँ पे। मैक्सिमम चीज तुमको मालूम नहीं है, मैक्सिमम जो हम पढ़ा रहे हैं आज वो कुछ भी मालूम नहीं है। तो ये आर्बिटरी एक चैप्टर है, ठीक है, मतलब अभी लगेगा, ठीक है। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस तो लास्ट में होना चाहिए, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस का बहुत मायने रखता है, इसलिए पहले दे दिया है, ठीक है। क्योंकि तुम एक इक्वेशन करेक्ट और करेक्ट नहीं, ये तुम डायमेंशनल एनालिसिस इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, इसलिए ये पहले चैप्टर में डाल दिया। तो बहुत सारा चीज है यहाँ पे तो हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है। हम लोग ये आफ्टर 8-10 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर यहाँ पे वापस आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ठीक है। में इतना भी घबराने की कोई बात नहीं है। हम फिर से ही इसको रिपीट करेंगे, 4-5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, तब ये सब पहुंच जाएगा, ठीक है। ठीक है घबराने सर, वाली ठीक है कोई सर। बात नहीं है, ऐसा ही है। मतलब ये चैप्टर ही ऐसा है कि मैक्सिमम चीज लगेगा कि हमको नहीं आता है, क्योंकि नहीं आता है ना, तुमको ज्यादा से ज्यादा चीज तो नहीं पता है। ठीक है सर। তো এই প্রবলেমটা করা যাক। The screw gauge has सर बी, this बी बी D তো না B? ना, बी बॉल बी। Okay, B. Okay, least count is given. Least count is this. There are 50 division in its circular scale. The pitch of the screw gauge, এ বাবা এটা তো বলেই দিয়েছে, আর কি বলা আছে। So least count is equals to pitch by number of division. Circular scale. Okay, so that means pitch equals to 0. কত হবে? এটা করো। করা যাক, দেখা যাক একটু কি হয়। পার্সেন্টেজ অফ এরার ক্যালকুলেট করতে বলেছে, কি বলেছিলাম আগের দিন যদি মনে করে থাকো ক্লাসটা, ইজ এ কিউব বি স্কোয়ার সি ডি। তো ডেল্টা পি বাই পি ইজ ইকুয়াল স্যার টু এ 3 ডেল্টা এ বাই এ প্লাস 2 ডেল্টা বি বাই বি প্লাস ডেল্টা সি বাই সি প্লাস ডেল্টা ডি বাই। পার্সেন্টেজ যদি করি, এ বাই এ কত বলে দিয়েছো, 1%, রাইট?
right? 14%. 14%. नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाओ जाओ, करो करो। सर एक बार लास्ट पेज दिखा सकते हैं? वो लास्ट पेज, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, एक सेकंड सर। थैंक यू सर। ओके, করা যাক, ট্রাই করেছো? কি বলেছে? 100 oscillation in 90 seconds. Okay, so can we write time period is equals to required time for required time per oscillation. So n number of oscillation হচ্ছে কত টাইমে? t টাইমে। 1 oscillation হচ্ছে কত টাইমে? t by n. Okay, so what is time period? The oscillation, complete oscillation, the time required for a complete oscillation is called time period. So for n number of oscillation required time t, for one oscillation required time t by n. So this is your time period. So t is nothing but this. Again, t is given 2 pi root of L by G. Okay. The accuracy in determining the G, you have to find out the percentage of error. Percentage of error. Accuracy means you have to find out the percentage of error. Okay. Accuracy means you have to find out the percentage of error in calculating G. So how can you calculate G? So t square is equals to 4 pi square L by G, or from here G equals to 4 pi square L by square, or G can write L by t by n, or which is equals to 4 n square pi square L by. So G can be written as some constant k L by, where k is nothing but 4 square, because 100 oscillation is given. So oscillation is okay. Now if it is so, then for equals to some constant L by square, or delta G by G as k এর কোনো কি হয় না, কনস্ট্যান্টে কি বলি বা এরর হয় না, কনস্ট্যান্টই থাকে, can be written as delta L by L plus 2 delta T by percentage of error, delta G by G, percentage of error যদি করি তাহলে কি লিখবো? delta L by L
তো 100 লিখতে পারি, আর এটা পার্সেন্টেজ দেওয়া থাকলে পার্সেন্টেজে করবো। আগের পেজটা দেখা গেছে? হ্যাঁ আগের পেজটা হ্যাঁ যাচ্ছি যাচ্ছি যাচ্ছি, এটা করে নি। হান্ড্রেড, এলটা এল বাই এল, তাহলে অ্যাকুরেসি কত? 1 মিলিমিটার 20 সেন্টিমিটার, ইন 20 সেন্টিমিটারে কত অ্যাকুরেসি আছে? 1 মিলিমিটার। 20 সেন্টিমিটার কতটা অ্যাকুরেসি আছে? 1 মিলিমিটার। তাহলে 1 মিলিমিটার মিনস 0.1 সেন্টিমিটার, রাইট? দিস ইজ 20 টু 100 প্লাস 2, টাইমের ভ্যালুটা কত দিয়েছে? 90 সেকেন্ড। 1 second resolution, resolution means we can calculate the minimum time 1 second। তো এর নিচে হলে হবে না। তো কত যদি এরর হয় তাহলে কি হবে? 1 সেকেন্ড করে এরর হবে। তো we can calculate minimum time 1 second, এর থেকে কম টাইম মেজার করতে পারবে না। so our will be, so our here error will be in terms of seconds, so 1 by 90 seconds will be the error, 1 by 90, so which is কত হবে এটা? জিরো পয়েন্ট ফাইভ, তাই তো? প্লাস এটা কত আসবে? So around 3% error, so around 3% error. So what is frequency? Sorry, what is time period? It is the time required for oscillation divided by number of oscillation. Time required for oscillation, total number of oscillation. Okay. So from this equation, we can write this one. From here, we calculated G in terms of this time. Okay.
নেক্সট চলে যাওয়া যাক নেক্সট প্রবলেমে। এটাই লাস্ট প্রবলেম। টু গেজ পিচ বলে দিয়েছে, ডিভিশন বলে দিয়েছে। The thickness of the object is measured. It should correctly be recorded as দেখা যাক এটা থেকে কি আমরা করতে পারি। ওকে, আচ্ছা লিস্ট কাউন্ট এখান থেকে ক্যালকুলেট করা যেতে পারে। লিস্ট কাউন্ট 0.1 সেন্টিমিটার ডিভাইডেড বাই 50 which is equals to 0.002 সেন্টিমিটার, রাইট? আচ্ছা, লিস্ট কাউন্ট মিন্স এর থেকে আমি ছোট কাউন্ট করতে পারবো না, তাই তো? এন্ড যে এরারটা আসবে মানে যে মেজারমেন্ট আসবে এর মাল্টিপল এন মাল্টিপল, তাই তো? বলতে পারি না পারি না? মেন স্কেল রিডিং তার মানে টোটাল রিডিং, মেন স্কেল রিডিং প্লাস সার্কুলার স্কেল ডিভিশন ইনটু লিস্ট কাউন্ট। am I correct? So সার্কুলার স্কেল ডিভিশন যদি 1 হয় তাহলে কি লিস্ট কাউন্ট মাল্টিপ্লাই হবে 0.002, so this will gives you a even number. So last, if it is 2, this will also gives you a even number. At the end, if it is 3, it 0.002, this will also gives you a even number. Last this will be a even number. Last digit always will be a even number. So here only one even number is present. Only one even number is present in this. The answer will be. তাহলে বুঝতে পারলে প্রবলেমটা? তো যাই করো মেন স্কেল রিডিং ফর এক্সাম্পল 5 সেন্টিমিটার or 2 সেন্টিমিটার, তো 2 সেন্টিমিটার প্লাস কি হবে? ফর এক্সাম্পল লিস্ট কাউন্ট ডিভিশন কত? ফর এক্সাম্পল 60 or 64 into 0.002. হতে পারতো, or this could be 62, this could be 61. So every cases result will be even number the final digit. Okay, so this will be even number at final digit because the least count is a, so the answer will be এতটা থাক আজকে, ঠিক আছে?